So binary file we had already completed two topics madri illaya. We have finished how to add and how to display in a binary file. Still search mudichitom nambo, and we have to do update and delete. So one question I will start as a refresher for this. So you are going to tell me the program idukku seriya. So you have a binary file. This is also our case study question this time. Hopefully it is a case study for theory exam, but it will be helpful for your practical. Has a structure. It has employee ID, employee name, okay. So they're asking you two functions, right? A function, create EMP. Write a function, display. To display all employees, first on the program we can do. Now idiliye vandu one subpart I will show you this next search kind of a function wherein display having salary greater than a question புரியுதாப்பா? Are you able to understand the question first? புரியுதாண்டி. இப்போ வந்து இதுதான் kind of இந்த மாதிரி program தான் I think they have given you a practical also. I think Ganesh sent me that. I also got the list from Kadir. So generally how do you search and display? How do you do it? So refresher mudichittu we'll go there. Let's share the entire screen with you. Share screen. Okay. So our last put a program we will take. We finished binary files. So binary files. இத போடுறதுக்கு திருப்பி ஓபன் பண்ணிடலாம். I can do a new one itself. Okay. சரியா? ஸ்டெப் சொல்றீங்களா நீங்க ஃபர்ஸ்ட்? இதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா import pickle. Yes டா. அப்புறம் def create emp. இரு வர. Import pickle good Roshan. ஆமா def create emp இல்லையா? சோ அவங்க கொடுத்திருக்க அதே ஸ்பெல்லிங்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணனும். கேபிட்டல்னா கேபிட்டல், ஸ்மால்னா ஸ்மால். Okay. So create EMP la அவங்க சொன்ன மாதிரி are going to write a file f is equal to open. ஏற்கனவே இது வந்து text file விட easier because you don't have to have it already. You will not even see it. So நீங்க fully qualified லாம் போடவே வேண்டாம். Directly you can just say emp.dat. Text file now we can do the same thing, but what we used to do is fully qualified name கொடுப்போம் because we'll go there and check if it is there or not னு சொல்லிட்டு. So இங்க அது தேவையில்லை. And I am going to create it. So I want to do it in append mode. AB னு போட்டுருவோமா, so that every time you add a new record it is going to get added to it. சரி. Now the file is open. Now you get an employee ID. Correct. I think everywhere. Kadir சொல்றியா next? என்ன மூணு field சொன்னோம் நம்ம? Questionல எங்க இருக்கு question? Employee ID, name, salary சொல்லிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? கரெக்டாப்பா? யா கதிர் தெரியுதா ஸ்கிரீன் உனக்கு? எண்ட் போயிட்டோம். ஸோ இது வந்து எம்ப்ளாயி ஐடி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இஎம்பி நேமா, இ நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு வெறும் இன்புட் இல்லையா, என்டர் எம்ப்ளாயி நேம். அப்புறம் salary.
நம்ம சாம்பிள் பேப்பர்ல ஒரு மிஸ்டேக் இங்க வந்து நான் சொல்ற மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அவங்க எவ்வளவு கேர்லெஸ்ஸா எடுத்துக்கிறாங்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா சேலரின்னு கொஸ்டின்ல கேட்டுட்டு அவங்க வந்து மொபைல்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த நான் உங்களுக்கு அதுவும் காமிக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு கேர்லெஸ்ஸா தான் they had given here also. So however it is, these are all you should correct it yourself. Questionல எப்படி இருக்கோ நீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி you have to change it. So salary also I will take a float because it could be a decimal point. னா ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸே கிடையாது. Float input, enter salary. We're going to do the same thing using CSV file also today. So இது வந்து first. Okay. So all programs, this is the same syntax. You have a file, you open the file and you get all the fields. Now you're going to create a list out of it. இல்லையா? So we'll say L is equal to L is equal to MPID, yeah, EID, MPID, comma, E name, comma, salary. So ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். லிஸ்டாவும் போடலாம், டிக்ஷனரியாவும் போடலாம். இட்ஸ் purely your choice. But because it's a binary file, this is more than enough for us நம்ம சிலபஸ்க்கு. So லிஸ்டா போட்டாச்சு. Now I'm going to just dump it somewhere. இல்லையா கொண்டு போய் நான் ரைட் பண்ண போறேன். So pickle.dump பாப்பா. Pickle.dump L, F. L, F. Then I will close the file. So that's all, right? For all the functions, the same syntax. There is no change here. அதே மாதிரி def just display. Displayல same syntax again. You just have to search பண்ணுவோம். So you have to now load the details. Load பண்ணிட்டு try catch எல்லாம் போட்டு எழுத போறோம் இல்லையா? So we will do that also. Just a minute. Yeah, சொல்றீங்க அக்கான்ஷா ட்ரை பண்றியாடா? F is equal to open m dot at dot rb. Read binary. Okay. Then while true போட்டுருவோம் இல்லையா? Because we want to now start reading endlessly. While true, what are we trying to do? Put a try. Try குள்ள record is equal to pickle.load f. This syntax also will not change. I'm printing the record. Try oda level I will have a except EOF error. So only when there is an end of file, I will break out of this while loop. So while loop லந்து வெளியில வந்ததும் I will do a f dot close. Correct அப்பா? அவ்வளவுதானே? I think that is how we have studied this code as. This code also is going to be a very constant code. இதுல வந்து sometimes they give a format. Print பண்ணும்போது இப்படி print பண்ணுங்க. Employee name equal to. So depending on that, you will print it. You will print depending on record of 0, record of 1. However they ask you to print, you can print it. But as of now, this should work. So என்ன பண்ண போறோம் நம்ம first? We are going to just say for our easy, call these two functions. So it's asking me for employee ID. Chariada, it is displaying it also for me now. Now let's try for the next one more time. It should actually append it now. Saria, yes, da, are you able to see the screen?
So yes, perfectly working. ma'am. So binary files la this program will work for all cases. இதுல வந்து எதுவும் நமக்கு ஷார்ட்கட்டே கிடையாது. That is why they have now put it as a case study for you. So case study ல underline பண்ணி they are just asking you to fill in the blanks. எங்க load பண்ணனும், எங்க dump பண்ணனும், you should know. That's all. Now I will extend this program for you for both these operations. Like இதே மாதிரி will keep extending this program. சரி. So ரெண்டு function எழுதிட்டோம் இல்லையா? Now I'll go and write a def search. So search la I'm going to copy paste the same code because it is same as your display. ஒரு சின்ன change தான் இல்லையா? So let's write it as indentation will go away if I copy paste. Okay. So yeah, I'm going to open it in read binary mode. True start பண்ணிட்டு இருக்கேன். இங்க வந்து I have a small thing here. Only here there is going to be a change. Now after I load, rec is equal to record is equal to pickle.load போட்டதுக்கு அப்புறமா I have to search now. So what am I going to say? If record of, I have only 3 fields in my list. So 2 apa, record of 2 is greater than 10,000. That is record of 2 na sollalam, record of salary nu sollalam, but I would prefer going it like this. So when a 0, 1, 2 da namakku easy, we will try to do it that way. So if the list la இருக்கிற second field, that is the salary 0, 1, 2, so field number 2 is greater than 10,000, then print. We can now do some nice printing. I will say empid, employee ID is record of. Understand this is not required. Sharia, it is not at all required to do this, but I'm just saying there are other ways of printing this also. So next one, the EMP name, employee name. I'm just printing the same line. That's all. So now instead of just saying print record, I can also do that here, but only the if condition is extra in this file, if you can look at it. So display ko search ko there is no big difference except the if condition. Let me try running this. Should work without. Okay, default it is asking me to enter. Let me enter. Okay, I have not called this function. Sorry. So I have not called search. Work agala. So let's go home. In hash. I'm now commenting both of this. I am calling only my search function in an already existing file then. So it should work for me. There are 2 records now. Okay, Vada. See, can you see the screen? Yes, ma'am. So BBB varla illaya. So that's all. So no big change at all. Search function was very easy. Now we will do the update similarly. Def update. So what is the idea behind update? I mean, we are going to see if that particular search madri if that particular ID is matching. Read pannano, write pannano. So that is the one small difference. Elia. So what I'm going to do is, because I cannot do both reading and writing in the same file, I'm going to have 2 different files now. So this is a CBSE given syntax. So you have to just follow it blindly. No extra. So I can have a ஒரு 2 file வச்சுப்போம். ஒன்னு f input is equal to open இது பேர் என்னப்பா emp.dat.
I'm going to open this file in read binary mode. I'm going to have a temporary file here. Let me call it as temp.dat. I'm going to have this file in write binary mode. So, idellame fill in the blanks. Ipo latest sample paper, this is a question where you have it as a case study only. So, in the code, if you know the code, then you can fill in the blank very easily. But hopefully, I'm just hoping, because as per the sample paper, CSV file is 5 mark and case study is 5 mark, but 4 mark, but binary file. Either interchange chances are there. They might ask a CSV file as a case study and ask binary file as a 5 mark. So the possibility is also there. So that is the only possibility. But so we will do both. We will do case studies of both CSV and binary file. And idea when the logic is the same. If you know the program, then however they ask, you can write. Sharia. So render file I have open, and because I'm going to find and replace something, or I'm going to match something, I'm going to have a variable found is equal to false. Now, first is I will get, let's say x is equal to int input, enter the employee ID to be whose details are to be modified. First we will ask this. We will ask him to enter which employee ID's details. Now, same as your previous thing, while true, this is change the search display. I'll just copy this once again. So we are going to load this file. In the condition is going to change. What is going to happen? Let me remove this and all. Confuse now. Okay, so while true, try, there is going to be no change. If record of 0, first employee ID is equal to X. If I have reached this particular place where I have found out the employee ID to be modified, I'm going to get all the details, new details from the user. I can update salary in which we can update the salary, new salary, because that only makes sense. Ideally. So question it will be clear only for us. So let's say we are going to change the salary. So record of 2 is equal to float input, enter new salary. Okay, so we have got the new salary. Now, once we get this, we can get out. Always, whether it is going to be either it is a updated one or not a updated one, doesn't matter. We are going to put it inside the temp file now. So I'm going to say pickle.dump, right? Pickle.dump record, f out. F out temp dot irukku. So if in the if condition satisfy agalana, let's take for example, we are giving and the 111. First of all, let's say our employee to be updated on the 333. Abdina, first 111 it will read. 111 is equal to X ana, no. So it will just dump it inside the temp file. Next time it will read 222. That is also not the one which I want to change. So that will also get inside the temp file. Then third time it will match. We'll enter new salary and now the record will be put inside the temp file. So this is all done, right? And as once you do this, the function is now done. Now temp.dat is our new employee.dat file.
See, there are functions to remove the, if at all you want to rename it. Yeah. So what you can do is, if found is equal to, இங்க வந்து நம்ம foundum போட்டுருவோம்ப்பா. Let's say after this we can just say found is equal to true. If found is equal to true, print record updated successfully. So an update taniya, it's a 5-mark question. Na? This is how you can do this. So fully, but there is one more step left, which is after this, usually I will do os dot remove os dot rename. சொல்லி கொடுத்தாங்களாப்பா ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு? m dot temp dot dat. நீங்க எப்படி பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியல, உங்க ப்ரோக்ராம் பார்த்தா தான் தெரியும். emp dot dat எரர் கொடுக்காம ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் இது. So what I'm trying to do is, இப்போ உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன், what we have done, we have created a temporary file and that is the new file now. Now I have to ஏன்னா எல்லா ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லா we have used only emp dot dat. So my new file has to have the same name தான், இல்லைன்னா it will become, இல்லைன்னா அந்த இடத்துக்கு போய் பண்ணணும் நீங்க. You have to go to the location and then change the file name from temp to emp. Instead we can directly do it using this. So let me, this is called as update இல்லப்பா, update. I'm just going to run it. I'm not sure. On the fly போட்டிருக்கேன் இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஏதாவது எரர் இருக்கா தெரியல. ஸோ அப்டேட் இருக்கு. ஆனா அப்டேட் லாஜிக் புரியுதாப்பா உங்களுக்கு ரோஷன்? லாஜிக் ஆஃப் அப்டேட் புரியுதா? இங்க லாஸ்டா இது என்னன்னா, இது ரெண்டு தான். நான் உங்க ப்ரோக்ராம்ல இது இருக்கான்னு தெரியல, இந்த 2 lines இல்ல உங்க மேம் எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியல. So first we'll run this. Okay, try. So let me take 222. New salary is import pickle மாதிரி ஒரு import. Do okay kana. So error கொடுக்காம வந்துருச்சு, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. We will just check that once by calling our display function இல்லையா, அப்டேட் ஆச்சா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு. I think it has changed. 10,000 கம்மியா இருந்துச்சு. It has now changed properly. Now we have to see if the error message is also coming properly. So when you run a module and you try to update, no record found is coming there also. சரியாப்பா, ஓகேவா? நான் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல் நான் அனுப்பி விடுறேன்ப்பா உங்களுக்கு. சரியா? I keep telling but I forgetting also. So update function, எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? கதிர் உனக்குப்பா புரியுதாப்பா அது அப்டேட் ஃபங்க்ஷன்? ஓகேப்பா. So இதுல வந்து delete is also the same thing. So I'm just going to copy paste it and try. நானுமே நேத்து தான் ஊர்ல இருந்து வந்தேன். So I don't even have my notes with me. So I'm hoping it will work. சரியா? So ஏதாவது எரர் வரும் கண்டிப்பா.
Okay. For me, I don't want to change the logic for the update and delete very much. சரியா? So same program I have copied. Now இங்கேயும் I'm going to follow the same logic. I am not going to write the record in the new file. I'm going to do the same thing. I'm opening the original file in read binary mode. I'm opening the another file in temporary file in write mode. Now I'm going to ask enter the employee details which is going to be deleted. எது தேவையில்லைன்னு நான் கேட்கிறேன். Which employees details to be deleted. See, what I'm going to do is if at all it is matching, then I'm going to say I'm not going to do anything. If it is not matching, then only I'm going to write pa else pickle dot dump. புரியுதா? When the, if the employee 111 தான் delete பண்ணனும் அப்படினா, then I'm going to just say yes, I have found it. That's all. If at all it is not there, then only I'm going to write it in my temporary file. Then nothing else, everything else remains the same. அவ்வளவுதான். ஒரே ஒரு change I have done. Record delete. பைனரில எவ்வளவு இருக்கு மேம்? எவ்வளவு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு? அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. அப்டேட், delete, search, read, write 5 ஃபங்க்ஷன் தான் ரோஷன். அதானே கேட்ட? 5 தான் பாசிபிள் क्वेश्चंस. அதான் கேட்டேன். சோ இப்போ delete பாருங்க முடிஞ்சது ஒரே இதுல. So we'll just try this now. I will comment it. I will have a delete. Let's call this. So the practical ku உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான டாபிக் பா. So let me try to delete my last employee. சரி 222 பண்ணுவோம். See, super delete ஆயிடுச்சு பாருங்க. So it has gone away and only the remaining 2 records are being printed for you. Always check your failure case also. ஏன்னா அங்கே தான் error இருக்கும் sometimes. So similarly, I give a 444, no record found. சரியாமா? Done na? So no change at all. In the logic மட்டும் திருப்பி சொல்றேன் உங்களுக்கு. I am trying to do only a small change here. I am trying to check 111 is here. That is not the employee who I want to delete. So it's going to the else condition. It is putting it into the temporary record. Now next record ku போகுது. It is loading the next record. Adala it is 222 and it is matching. I want to delete 222. So I'm just saying found is equal to true. I am not putting it into the temporary file. I'm not breaking also. சரியா? I'm going to the next record 333. அது delete பண்ண வேண்டாம். So I'm putting it in a temporary file. So then there is no more record, end of file. So it is breaking out. So when I come out, temp.dat will have 2 values, 111 and 333. I'm just removing the old file and renaming it to the new file. And I'm just saying record deleted successfully. சரியாப்பா? Okay வா? So shall we move on to CSV files? இந்த இதை அனுப்பிச்சு விட்டுருங்களா? இதோ வரேன்ப்பா. இதை உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ட்ரை பண்றீங்களா? யாராவது சிஸ்டம்ல பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? வச்சிருக்கீங்களா ரெடியா? ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்களா? உங்களுக்கும் ஒரு கண்ட்ரோல் சி பார்க்க மாட்டேங்குது. ஜூம்ல சாட் எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சா? இல்லையே. copy paste ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ என்ன பண்ணலாம்? வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சு விடுவா உங்களுக்கு. ட்ரை பண்றீங்களா? CSV files வந்து they are much easier, but இவங்க little tension is they should not ask you something which you don't know. அது ஒன்று தான் இங்க ப்ராப்ளம். ஸோ நீங்க வந்து எதுக்குமே இதுல we have to now, because it's a 5 mark, we can't take a risk here. So today I'll be completing the 3 functions for you, but next classல வந்து we have to complete the update and delete also in CSV file. இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்ல. CBSE ல they have not asked that question at all. But இது வரைக்கும் CSV file was only a case study for us.
So இந்த வாட்டி தான் first time sample paperல அது 5 markல கேட்டிருக்காங்க. But full 5 mark இல்ல. They have given you 4 mark for this and 1 mark as a theory question. What are the advantages of CSV file? What is the difference between CSV and binary file? அந்த மாதிரி ஒரு 1 mark போட்டுட்டு ஒரு 4 mark program they have asked you this. சரியா? So CSV file as I already told you, first step வந்து import CSV. Module import பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம def add போடுவோம். 3 functions தான் பண்ண போறோம். So def add. So add function la as usual f is equal to open record dot CSV. நம்மளே ஒரு புது ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். இதை நம்ம பார்க்க முடியுங்கிறதுனால ப்ராபப்ளி ஒரு சின்ன சஜஷன் வந்து f name is equal to இது என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா you can go there and open and see. அதனால நான் just ஃபைல் நேம்னு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கு வேணா நீங்க அங்க போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஈஸி டு சேஞ்சா இருக்கும். ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் எதுவும் இருந்தாலும் இட் இஸ் ஈஸியர் ஃபார் யூ. ஸோ ஃபைல் நேம் ஐ எம் கோயிங் டு ஆட், அதனால அப்பெண்ட் மோட்ல ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் நீங்க நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட யூ ஹேவ் டு யூஸ் அ நியூ லைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு இல்லைன்னா பக்கத்துலயே வந்துடுது அந்த ஸோ /n. So everything that you add will be added in the next line. So first statement idhula romba easy. You're opening a file in append mode, like same as your binary file. Now ஒரு writer create பண்ணனும். So CSV dot writer. Writer of what? F. So போட்டாச்சு. ரொம்ப simple. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? அவங்க கொடுத்திருக்காங்க field எல்லாம். They have already told you that the record employeeல வந்து 3 field கொடுத்திருக்காங்க. இதான் நான் சொன்னேன். Employee ID, name and mobile அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. So employee ID. So let's take it as EID is equal to input, int input. அதே மாதிரி question ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. நம்ம we are much used to taking it as employee ID as a integer. But sometimes questionல வந்து example கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த exampleல வந்து பாத்தீங்கன்னா they would have mentioned some string E1001 கொடுத்திருப்பாங்க. So that means it's a string. You have to remember that and do the thing. ஏன்னா பிளைண்டா நீங்க மனப்பாடம் பண்றீங்கிறதுக்காகவே வந்து கொஞ்ச நாளா questions கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்றாங்க அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல. So don't always think that employee ID na int தான் இருக்கணும். Not required. But if it is not given, yes, we have the liberty to use whichever we want. Input, enter employee name. Then you have your mobile number கொடுக்க சொல்றாங்க. Mobile is equal to enter mobile number. So we have got next step என்னப்பா? Generally next step என்ன ஒரு list create பண்ணுவோம். That also we will do here. L is equal to EID, comma, name, comma, mobile. Whatever is there in your question. We have now created a list. Same as அங்க dump பண்ணுவோம். இங்க dump கிடையாது. அதுக்கு பதிலா right row. 99% questions வந்து they use right row தான்பா. Right rows னு இன்னும் ஒரு function is there which they have not used at all. அதுக்கு much use கிடையாது. It is only for a theory purpose it is there. That's all da. So we have done, we have finished this. Close பண்ணியாச்சு. So when you do this, it is going to take care of writing a new record. சரியா? இப்போ read பண்ணனும் இல்லையா? So அது ஒரு def display ஒன்னு எழுதிருவோம் நம்ம. Though they have not asked it, it is for our own நம்ம பார்க்கணும்ல whether it has been added or not அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So def display. இங்க நம்ம எப்பயுமே import CSV போட்டுட்டோம். இங்க f is equal to open நம்மளுடைய ஃபைல் நேம் in read mode. எனக்கு தெரிஞ்சு ரைட் பண்ணும்போது நியூ லைன் கொடுத்தா போதும்பா. ரீட் பண்ணும்போது there is no need to give a new line thing. But bookல ஜெனரலா போட்டிருக்காங்க. I would go without it for the first time. Let's see if it is not working. So data வந்து csv.reader இங்க. csv.reader of the file. அவ்வளவுதான். இப்போ ரீடர்ல everything is there. For each row in your D. You're going to print it. அவ்வளவுதான். நான் பியூட்டிஃபிகேஷன்ல எதுவும் பண்ணலப்பா. I'm just printing it as such. We will do more questions of this. 12 days இருக்கே நீங்க சொல்ற மாதிரி. அப்ப என்ன பண்றது? நிறைய programs we can do. Okay, so hopefully this should take care of your reading. We'll just check this and then go to the next function. So first வந்து I'll call add and now I will call display.
Okay, this is my phrase Jan 1st, Jan 1st, program 2. பண்ணுவோம். இங்க வந்து ரைட் போடுவோம் ஃபர்ஸ்ட். இப்ப ட்ரை பண்ணுவோம். இங்க என்ன பண்ணோம்ப்பா நம்போ? சரி, இப்போதைக்கு நான் ஒண்ணு பண்றேன். ஐ திங்க் மை ஸ்லாஷ் தப்பா? பேக் ஸ்லாஷ்க்கு பதிலா லாஸ்ட் டைம் இதே எரர் வந்துச்சுல்லப்பா. கதிர் என்ன பண்ணோம் லாஸ்ட் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு? இப்படி போட்டோமா? இல்ல. ஐ திங்க் 2த்துக்குமே டபுள் ஸ்லாஷ் போடணும்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ லாஸ்ட் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் இந்த எரர. எஸ்ப்பா. டபுள் ஸ்லாஷ். ஓகே. சோ எம்ப்ளாயி ஐடி அதே குடுக்குறேன் நானு. ஓகேப்பா. ஆட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கேர்ஃபுல்லா ப்ரோக்ராம் அப்பெண்டுன்னு மாத்திக்கிறேன். ஏன்னா ரெக்கார்ட் எல்லாம் டெலீட் ஆயிடும். திருப்பி திருப்பி நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். லெட் மீ ரன் திஸ் அகைன். ஸோ 222 BBB and ஓகே. கரெக்ட்டா? ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டெப்ஸ் ஒர்க் ஆதாப்பா? அக்செப்டடா? ஆட் பண்ணிட்டோம், டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருக்கோம் அத. இப்ப வந்து அவங்க கேட்ட ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம். they have asked you to count the number of records. வெரி வெரி ஈஸி. அது நம்ம இங்கேயே கூட போட்டுறலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஓகே. டெஃப் ஆனா தனி ஃபங்க்ஷனா கேட்டதுனால தனியா தான் எழுதணும் நம்போ. கவுண்ட் ரெக்கார்ட். இதே தான் பண்ண போறோம். we are going to open the நான் அவங்க கிட்ட வந்து வித் ஓப்பன் யூஸ் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். பட் வித் ஓப்பன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ண வரதாலும் பிரச்சனை இல்ல. சம்டைம்ஸ் ஃபைல்ஸ் கரப்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. பட் உங்க சிபிஎஸ்இ யோட எந்த ஆன்சர் கீழயுமே அவங்க வித் ஓப்பன் யூஸ் பண்ணாததுனால நானுமே ஐ எம் கண்டினியூயிங் வித் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் இட் செல்ஃப். பிகாஸ் நீங்க ஏதாவது வித் ஓப்பன்ல ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் அதுக்கு மார்க் உங்களுக்கு போகும். ஸோ அதுக்கு இது ஈஸி நமக்கு. ஏன்னா ப்ராக்டிகலுக்கு தான் இட் ஹாஸ் மோர் சிக்னிஃபிகன்ஸ். தியரிக்கு நம்ம எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் இட் செல்ஃப் இஸ் எனஃப். ஓகேப்பா. ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரீடர் வச்சு படிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே print length of convert it into list பா. list of D. ஒரு லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதோடைய லென்த்தை பிரிண்ட் பண்ண சொல்றோம். பாப்போம். ஐம் நாட் ஷூர். லெட்ஸ் ட்ரை. So let me try count R. ஏன் பார்த்துட்டு நம்மள என்ன தப்பு பண்ணிருக்கோம்? டெஃப் கவுண்ட் ஆர் கரெக்டா போட்டிருக்கோம். I don't think we have done any mistake இல்லையா? 3 போடணுமா இங்க? ஓகே. ரன் மாடியூல். ஓகேவா கண்ணா? ஸோ பாருங்க 2 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. அதனால அந்த 2 ரெக்கார்ட்ஸ் நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிருச்சு. நீங்க இது நிறைய வேல பண்ணலாம். நீங்க இங்க ஒரு கவுண்ட்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சு கூட நீங்க கவுண்ட போடலாம். ஸோ இது ஒரு தனி ஃபங்க்ஷன் தான்ப்பா. யூஸ்வலா தே டோன்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பாக்குறேன் கவுண்ட்லாம் கேட்டு. நான் உங்களுக்கு இது லிஸ்டோட கான்செப்ட். ஸோ லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம் லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் டுடே இஸ் சர்ச்சிங். ஸோ நம்ம வந்து let's say இதே ப்ரோக்ராமே we will take one thing, we will do one thing, we will add one more ஒரு சர்ச் பண்றோம்னு வச்சுப்போமே. அந்த சர்ச் பண்றதுக்கு ஒரு salary field ஆட் பண்ணிப்போம் இங்க நம்ம. So let's say end போட்டுட்டு salary is equal to float input, enter employee salary. இப்போ இங்க நான் instead of 3 field நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கமா போட்டுட்டு ஒரு salary-யும் போட்டுப்போம்.
ஸோ புதுசா போட்டு போறோம். ரைட் போட்டோம்னா இட் வில் erase the previous contents now. எல்லாமே நியூ வேல்யூஸ் தான். ஸோ ரைட் பண்ண போறோம். ரீடர் போட்டாச்சு. கவுண்ட். ஓகே. நான் எதுக்கு இதை போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா ஐ வாண்ட் டு நவ் சர்ச் ஃபார் ஒரு சின்ன கிரைட்டீரியா கொடுத்து சர்ச் பண்ணணும். அப்போ வந்து டெஃப் சர்ச் வாட் ஆல் எம்ப்ளாயீஸ், அதே கொஸ்டின் வி வில் டூ கெட்டிங் மோர் தேன் 10,000. அப்போ சர்ச் as I told you is very similar to your display தான். போன வாட்டியும் நம்ம டிஸ்பிளேல இருந்து தான் காப்பி பண்ணோம். இங்கேயும் we will do the same thing. சர்ச் ஃபங்க்ஷன்ல வந்து நீங்க பின் ட்ராப் சைலன்ஸ்ல இருக்கீங்க, புரியுதா தெரியல. ஓகே. ஸோ ஃபைல் நேம் கம்மா ஆர் போட்டாச்சு, ரீடர் போட்டுட்டோம். என்ன ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணுவோம், எப்பயுமே ஃபவுண்ட்னு ஒன்று வச்சுப்போம் நம்மளே இல்லையா. ஸோ ஃபவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ். இனிஷியலா நம்ம கண்டுபிடிக்கல, அந்த ஐடியே இல்லை அப்படின்னு வில் அசியூம் பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட். So now after we have finished reading, for each row in our D ல இருக்கிற ரோல இங்க தான் நம்ம கண்டிஷன். Before printing the row, I have to check for the condition. இப்போ என்ன பண்ண போறேன் நான் இங்க, if row of 0, 1, 2, 3 ஆயிடும் நினைக்கிறேன். row of 3 if I am correct. If row of 3 is greater than 10,000, salary வந்து 10,000க்கு மேல இருந்தா மட்டும் நான் பிரிண்ட் பண்ண சொல்றேன். அண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா அதே மாதிரி நான் போயிட்டு இங்கேயும் ஃபவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ போட்டுடுறேன். பிகாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு salary இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா. So இது வந்து because it is a separate 2 mark question or a 3 mark question, they'll give a little more weightage to. So அதனால நம்ம failure கேஸையும் ஹேண்டில் பண்ணணும். So if found is equal to false, இது முடிச்சுட்டு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா you will check. If found is still false, it means that we have not yet found the record, or there is no one who is getting greater than 10,000. So print no employee found. So let's check the indentation. So first file open பண்றோம், then reader வச்சு we have read the details. Now for each row we are checking a condition, whatever condition it is. சரியா? So add புதுசா பண்ணனும், display பண்ணிட்டு count கூட வேண்டாம். We'll just comment it. Now I'm going to search. Hopefully it should work. Logicல error இல்ல, but syntax தான் பண்ணிருக்குமான்னு பாப்போம். Enter employee. So the newly I'm creating. So 111 employee name, mobile number, salary. Okay. என்ன error சொல்லுச்சு பாத்தீங்களான்னு தெரியல. அந்த வேல்யூ ஸ்ட்ரிங்கா வருது. So for let's say int of row of 3 integer convert பண்ணிட்டு check பண்ணுவோம். So append போட்டுருக்கலாம். Anyways 111 mobile number, salary. ஃப்ளோட்டா வாங்கினதுனால பிரச்சனையா? cannot compare int and float னு திட்டுச்சுன்னா வேற ஆப்ஷன் இல்லை, மேல போய் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ அது டிஸ்பிளேக்கு ஒரு வாட்டி பிரிண்ட் பண்ணிருக்குப்பா, ஒர்க் ஆயிடுச்சு இந்த ப்ரோக்ராம். ஸோ லெட்ஸ் இதை வந்து கமெண்ட் பண்ணிப்போம் ஒரு வாட்டி. Yeah, I think syntax wise it's working kana. So மேல போயிருவோம் திரும்ப. Let me make it into append. ஏன்னா நீங்க எக்ஸாம்ல போடும்போது append தான் நீங்க போடணும். Yeah, last. Good, on time. Completing this also. Okay, so now second employee name, mobile number, salary I'll put only 6,000. சரியாப்பா. So first employee இதோட மட்டும்தான் உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கு சர்ச்ல. ஓகேவா? So I will send you these 2 files. இதை நீங்க ஒரு வாட்டி just அப்படியே without any changes you can run this and see பா. உங்களுடைய சிஸ்டம்ல இதே ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி பாருங்க.
இங்க மட்டும் யூ சேஞ்ச் த நேம், ஃபைல் நேம் வந்து நீங்க சும்மா record.csv ன்னு கொடுத்தாலே போதும். I just made it like that because I wanted to go there and see. So இப்போ இங்க C driveல because text files க்கும் CSV file க்கும் there is one advantage இல்லையா? So you can go there and check the file contents also. ஓபன் ஆகுது இங்க. சரியா? சோ அத மட்டும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நீங்க ரன் பண்ணுங்க. பாருங்க இது அழகா ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. So you can see this also in your system. அதனால தான் நான் ஃபைல் நேம ப்ராப்பரா கொடுத்திருக்கேன். இங்க போய் நீங்க சேஞ்சஸும் பண்ணலாம். அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்க இந்த சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா அந்த அவுட்புட் வரதா நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். So understand each and every line of the program. அது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிராக்டிகலுக்கு ஈஸியா இருக்கும். So ஃபைல்ஸோட கான்செப்ட்ஸ்ல இதுல not probable questions தான் update and delete, but they might ask. So I would not want to take that risk. ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு இருக்கான்னு தெரியலப்பா, சொல்லி கொடுத்தாங்களாப்பா சிஎஸ்பில அப்டேட்டும் டெலீட்டும் இருக்காது. எனக்கு யார் அமிச்சிங்க? சரி, so anyway I'm going to stop the class with this.